Alright guys. Wow. Beautiful. Let's spread the positive vibe. Let's make the craziest possible noise to max 1, 3, 2, 1! Outbreak Europe is, how would I say, it's the legacy. For me, it's not only a jam, but it's carry on the legacy and keeping the name alive because, you know, unfortunately Max 1 passed away in 2017, so through Outbreak Europe we were able to keep his legacy alive, and it means so much more to us than just throwing a jam. This is all he ever wanted, so thank you for being here. Thank you for still loving hip-hop, and En 2022, j'ai participé à l'un des plus grands battles de break au monde, le Outbreak Europe. Depuis que j'ai commencé la danse, c'est l'événement qui m'a le plus marqué. Des centaines de b-boys et b-girls se rassemblent afin de partager une culture commune, celle du hip-hop. J'en ai tellement gardé un bon souvenir que je me devais d'y retourner. J'y vois aussi l'occasion de me prouver à moi-même que je peux faire mieux que l'année dernière. Après tout, les personnes qui se qualifient à cet événement sont dignes d'avoir un niveau international et c'est ce que je vise. Cette année, le Outbreak fête ses 20 ans. Alors en plus du défi que je me suis lancé, j'ai voulu m'intéresser à son histoire. J'ai alors découvert un homme qui souhaite juste faire vivre l'héritage qu'on lui a laissé. L'héritage de Max 1, créateur du Outbreak Hip Hop Festival. My first introduction to hip-hop was the song It's Like That by Run DMC. Kujo and all these guys, Asia One, dancing in a clip, and we actually had a lot of b-boys and b-girls in our city, and so I was able to see it in person. But I was playing football, like soccer, professionally, so it took a few years to actually start, you know, breaking. So I started breaking in 2004 when I moved to Florida, to Miami, to study at the university. My first jam in my life was Outbreak 3 in Florida, in Fort Lauderdale in 2006, and I just fell in love with it immediately. Like, this event changed my life. I saw Rox, Rikey, David, Luigi, you know, it was mind-blowing. Outbreak 2006 is off the chain. This is a b-boy reunion, this is a culture reunion. Without all the gente, the people here, we would be nothing. And guess what? Everybody that is somebody in b-boy culture this weekend is here. Look at them, look at them. Remember these faces. You're gonna see us for a long time. Max 1 was my mentor. He introduced me to hip hop in a different way. You know, here in Slovakia, I was introduced. I saw just you know, like a little bit of hip hop, but he was really the guy who introduced me to a lot of pioneers, who explained me a lot of things. And he set the foundation, the firm foundation of hip-hop, peace, love, unity, and having fun. So Outbreak Europe basically was at first the European Championship for Outbreak in the US, and now it's basically the continuation. Class 2023, make some crazy noise in this place to be. Show us some love. Show us some love. And I would never imagine that this event would ever travel to our small hometown in the middle of nowhere and would bring so many countries and so many b-boys and b-girls from all around the world. Vous savez que le Outbreak, c'est un des événements majeurs
ici en Europe qui en fait permet d'animer un peu la scène du break en été. Et c'est marrant parce qu'en fait l'événement il est dans une ville qu'on appelle Banská Bystrica et en gros ça se trouve en Slovaquie et c'est vraiment une ville qui est un peu paumée en Europe. Et pourtant malgré tout, il y a quand même des b-boys qui viennent du monde entier et qui arrivent à se réunir le temps d'un week-end, le temps d'une semaine ici dans cette ville. Matita solo. Quarta, com licença, quarta entrada. I'm Aline Nega Cruz by Brasilia, and we are here with the team of Brazil to show our story, our ancestrality, and how strong we are in a team. Outbreak pour moi c'est le rendez-vous chaque été de la communauté break. Ça fait évoluer, discuter, rencontrer du monde et donc pour moi c'est un rendez-vous immanquable. Paul et ramène tout le monde, c'est un truc de dingue. Regardez tout ce monde là, ah c'est la queue de l'eau. Ah ouais, on est hal. La. Les gars, Outbreak c'est ça avant tout. Best event de ma petite carrière, c'est le meilleur événement que j'ai fait. Et gros week-end, hein. Gros week-end. Et les gars, cette année, from the north. Aïe aïe aïe. Et on off aussi. Et on va pas oublier on off. Hein. On off bien sûr. Et on n'oublie pas on off, on n'oublie pas on. Ah. Off. Aïe aïe aïe. I think the secret is the legacy or the name, the reputation Outbreak had in the US because when we did first Outbreak Europe in Slovakia in 2010, we already had 33 countries coming. So, and I mean with the lineup of our first judges were Kid David, Keebs, Roxride, you know, DJ Lean Rock. So I think we are so blessed and grateful that Max introduced us to this world, and basically our first jam was visited by 33 countries, so it was really the name of Outbreak. And little by little we start adding like crazy parties, concerts, like we start building a real festival, added a few more battle categories, few more activities, now we have a camp, you know. When I see whack breakers, you know, that inspires me too to come and show people like what it's really about. You know, what the dance is really supposed to look like. I think there are certain key factors you as organizers need to take care of in order for dancers and hip-hop heads to come and appreciate your work, and this is what we're trying to do. We're trying to improve every year. We're open to improvements and suggestions from people, and we always try to make it better next year. So for us, the best feedback is people say like this year was better than last year. You know what I mean? So this is the key for our team, and hopefully we can do a better edition this year than last year. Si les organisateurs ont des objectifs par rapport à leur battle, les danseurs en ont également. Nous aussi on veut faire mieux que les années précédentes, et c'est d'ailleurs le défi que je me suis lancé. Que ce soit pour la catégorie du 1vs1 ou du 2vs2, je me dois d'atteindre le top 32. Cette année, plus de 500 danseurs ont été répartis entre 6 cyphers dans l'espoir de se qualifier. Donc pour faire partie des 32 meilleurs danseurs, je dois au moins finir 5e de mon cypher. Franchement, ça s'est bien passé, hein. Ça s'est très bien passé. Quand j'ai dansé, les gens ils ont crié et tout, ça fait yeah yeah Madya et tout. Donc bref, ça fait plaisir. Après ils en prennent que 5, un truc comme ça, genre 5 ou 6. Donc ça va être très compliqué. Mais en tout cas, je suis fier de moi. Bon, j'étais un peu fatigué à la fin, j'ai pas réussi à faire les passes que je voulais faire.
Et au moins j'ai bien dansé. On vient d'avoir les résultats. J'ai fini top 11 de mon cypher. C'est une dinguerie. L'an dernier j'ai fini top 17. Cette fois-ci top 11. Est-ce que vous imaginez la dinguerie? Genre je suis passé vraiment après des grosses têtes. Être dans les top 5 sur 80 danseurs, plus de 80, même 88, c'est trop dur. C'est trop dur, mais je suis très fier de moi. Putain, sa mère. Ainsi, je suis passé à quelques places de me qualifier pour le 1 vs 1 du top 32, mais l'aventure n'est pas terminée. Les résultats qui viennent de tomber m'ont donné confiance et il me reste encore une petite chance de faire partie des 32 meilleurs crews de cette édition. Je viens de voir contre qui on passait, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie la vie, on pouvait pas tomber mieux. On va affronter Zekou et Hiroten. On affronte Zekou et Hiroten. On va se faire démonter, ça va être bien. Eh, ça tue sa mère. Fais de la merde. Bon, ça va, j'ai moins bien dansé que tout à l'heure, mais je me suis explosé la main. Je suis fatigué, hein. Arrête, top 5, top 6. Yes. Oh, je bouge pas. Ça va ou quoi? Là, j'ai vu ton passage. Merci frérot. Ah, tu m'as fait kiffer. T'as kiffé? Énergie, blue up, en haut, en bas, tu prends l'espace. Ça monte, ça descend. Le but, c'est d'être content de ce que tu fais. T'es pas passé, mais t'es content, t'es content. Et ça va te donner l'expérience. Avec Mathé, on a fait top 6, 7. Top 6 en égalité. Et en vrai, ça m'étonne même. Ça m'étonne, mais bon, ça veut dire que l'année prochaine, on va se qualifier facile. Et voilà, malheureusement, je suis encore passé à quelques places d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé, mais finalement, je pense qu'on en sort quand même gagnant. Pour moi, c'est ça le Outbreak. Je le vois un peu comme une étape à valider dans un parcours. Ça permet à certaines personnes qui veulent se démarquer sur la scène internationale de gagner en expérience et je compte bien tirer profit de celle-ci pour les prochains battles. So our vision is to carry on the legacy of Max and bring this vibe into different parts of the world, Latin America or Africa, for example. The thing is, we had the deal, an agreement with Max that Outbreak will always stay in Slovakia, so we cannot really travel with Outbreak. That's why you also see that our qualifiers are not called Outbreak. Outbreak is only one in Slovakia, Outbreak Europe. But that's why we created the concept of the Legis Blast, and we did Legis Blast in Prague. We plan to do Legis Blast in Miami, hopefully one in Latin America soon. So this is our vision to grow this vibe and this concept to different countries around the world. One big thank you for all of the support from like 93 countries. Every single one of you created an amazing atmosphere, created another historical outbreak. So much love. Make some noise for yourself! 20 years later, we over here celebrating, you know, hip-hop culture with the people from all over the world. And I just want to recognize some people. Actually, you guys share a lot of history with Outbreak, but also you guys share some history with Max. So maybe you want to say something a little bit later. And Max showed me something. He's like, yo bro, you have to stay relevant. It's all about longevity. You know, and that's what I want to show to Max. Like, yo bro, I'm still here bro, I came man, you know? And it felt good, you know? It's not about winning. I just wanted to show face. One little quote Max showed me. He's like, yo, Vicious. He's like, train like an athlete, but think like an artist. And never forget this, alright? Max, you know, he taught me one thing after his passing.
He taught me to appreciate life and to spread love. I want you guys to look to the left and the right and tell people and tell them that you see them, that you hear them, that you appreciate them, and if you love them, tell them that too. Well, I know it was the most emotional moment of Outbreak when we celebrated Max One's life in 2018. I performed as an MC, as a rapper for the first time in front of people, and basically I put together a song, Max One Forever, and I did this in front of all the people, and the love and support and the emotions we got was like was next level. When I say Max One, you say forever. Max One forever. Max One! Thank you guys. We love you. Maybe the best moment was when we did first Outbreak Europe, and I felt the same vibe that I experienced first time in 2006 in Florida, in our hometown. Like seeing, as I mentioned before, like the squadron guys being in Slovakia, having Max One, my mentor, in my hometown, meeting my family, and having basically the world in our hometown. Like this is the priceless feeling, and this is what really motivates us or inspires us every year to do this, because you know it's a lot of work. We work 1 year for this event, but when people come from all over the world, especially this year we have 93 countries, when you see so much support and love, like it really keeps you going. And so every Outbreak is unique and special, but I guess the first one was very special because it was first time. Pour avoir vécu 2 Outbreaks à ce jour, je peux vous garantir que chaque édition est unique. Time, great parties, you're gonna meet a lot of amazing people, and you will create memories for life. I took a picture of it and I put it online, I put it on Facebook, and I was like, no matter what, we're all gonna end up there. You know, we're gonna end up there. So the purpose should be just make memories, and great memories, and greater memories, because at the end of the day, that's all you're really gonna have, and hopefully you made enough that one day you'll be remembered. Alors c'est ce que je fais, je crée des souvenirs en attendant qu'on se souvienne de moi. C'est qui? Et je suis là avec mon gars Pétronji. La vie, on a fait top 6, wesh. Ce soir, one move, one vodka. Faut venir pour le vivre. Un official battle. One move, one vodka, one move. Mateo. It's my bboy yoga. Yeah, nice party. Let's go. Tu shootes une petite, tu la mets sur YouTube. En ce moment, il y a le Rap Your Country, mais là, je peux pas Rap Your Country. C'est compliqué, hein. Non, mais je dis, c'est comme Cancun au Mexique, mais avec du break. 5-0. Mais pour nous, on peut peut-être un peu changer. Si, elle a tout niqué. La chaîne YouTube de Madya, suivez-la. Ici c'est Outbreak 2023. Let's go! On était là. Let's go! Like, we just wanted to throw a small jam for Florida b-boys to come out and have fun. And to say that people from all over the world, and now this event has gone all over the world, it's beyond words. And thank you, because if not for you, this would just be an empty venue, straight up. Much love, Max One. Come on, make some noise for Max One.
Madya. Et on s'en bat les couilles.